all of you once again to the English language teaching classes. In this series videos, you're watching various parts of English language teaching, a paper for Be a Communicative English. And today's video, you're going to watch test, assessment, and evaluation. In this video, you will understand in detail the meaning of test, the purpose of test, different kinds of tests, the differences between test and assessment, what are the different kinds of assessments, and then evaluation. This is the first part of test, assessment, and evaluation video. It will be followed by the second part, and in the second part, you will come to know all those things in detail. First of all, let us know what is the meaning of a test. What is the definition of a test? A test is a method of measuring a person's ability, knowledge, or performance in a given domain. Another definition is it's an instrument that includes a set of techniques, procedures, or items. A test is explicit and structured. So, a test is a method. It is a method for measuring a person's ability, knowledge, performance in a given domain. See, we individuals are with different domains. Our brain has different domains, and test is to measure a person's ability, knowledge, and performance in a given domain only. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ കഴിവ്, അതുപോലെ അറിവ്, അതുപോലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, ഇവയൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. സോ അനദർ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഇതൊരു ഉപകരണമാണ്. ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഹാസ് എ number of techniques and procedures or items. See, a test has a procedure. It's a beginning and it has an end. It has a middle, difficult and easy part. So it is a procedure. Then it has explicit and structured content. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന, explicit means clear. A test is always clear. It also has a structure. ടെസ്റ്റിനൊരു ഘടനയും ഉണ്ട്. So that is the definition. Now, what is a test? A test എന്നാൽ എന്താണ്? See, it is to measure general ability or specific competence. Measure മലയാളം അറിയാലോ, അളക്കുക. ഒരു ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുക, ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുക. എന്താണ് അളക്കുന്നത്? ഒരു ജനറൽ എബിലിറ്റി, ഒരു സാധാ കഴിവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള
കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ശേഷി, specific competence. Examples for that: proficiency test, quiz, short answer essay test, large scale standardized test. These are all the examples for a test. It is to test ability, knowledge, performance, such like. So, test is to measure. അളക്കുകയാണ്. It is to measure. What it is to measure? General ability or specific competence. So, what are the examples for a test? There are different tests like proficiency test. കേട്ടിട്ടില്ലേ? Proficiency. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്, അറിയാൻ വേണ്ടി. So how much is his language proficiency in English? So we can conduct a language proficiency test. Quizzes are there. Short answer essay test. Large scale standardized test. The key examples are. So what is this to measure? Ability, knowledge, or performance. Who, what, how appropriate, such like. A test also measures a person's performance, assess a person's performance. Performance like ability, competence to perform language or knowledge about language. See, we can just conduct a proficiency test to measure a person's ability to speak English language, write English language, read English, or listen English, or to check his grammatical knowledge. പക്ഷേ a test is always given to measure a particular domain or a general competence in all skills specific criteria such like. Now we are coming to another theme, that is assessment. You should need to separate differences between test and assessment. ഇപ്പോൾ പേരിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം, അസസ് ചെയ്യാനാണ്. Assessment is to assess. See, it has a very close relationship with the teaching. Teaching and assessment is always a continuous process. So we will now go to the definition. Assessment is an ongoing process that includes a wider domain than a test. See, test measures only a single domain, a particular domain. But what about assessment? It is an ongoing process. It includes a wider domain than a test. വളരെ വിശാലമായ ഡൊമൈനുകൾ മെജർ ചെയ്യാൻ അസസ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കും. How does a teacher assess? What about the classroom assessment? Examples are there. See, teacher can ask a question and the student responds to that. By that, the teacher can assess the student or give an essay for the students to write. Students write, and it can be assessed. Offering a comment, students are asked to give a comment. Reading, listening activities can be given so that the teacher can assess a class, assess a number of students or a single student. Tests are a subset of assessment, one among many procedures and tasks to assess students. Test assessment ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. It's one of the parts of assessment. Assessment ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. So you need to differentiate between test and assessment. Test is only a subset of assessment. It is only one parts of the test, one parts of assessment. There are many procedures to assess, but test is just one of the methods to assess. This diagram you can understand it very easily. See, teaching in a class where teaching is going on. See, that's a big circle. Teaching is a big circle. Within that, test is only just a small element. But assessment is a wider element. See, in teaching and learning activity, assessment takes place most often. അധ്യാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിനിടയിൽ മിക്കപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അസസ്മെന്റ്. അപ്പോൾ അസസ്മെന്റിനിടയിൽ വല്ലപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ടെസ്റ്റ്. Now you understood it.
Now we are going to get introduced two types of assessments. There are different kinds of assessments. The major division is informal and formal assessment. പേര് പോലെ തന്നെ informal assessment means there's no formality, but formal, there's some kind of formality. So what is informal assessment? Informal assessment takes a number of forms. It is designed to elicit students' performance. Informal assessment പല രീതിയിൽ ക്ലാസ്സിൽ നടത്തപ്പെടാം. അതിൻ്റെ ആവശ്യം, what is the need of it is to elicit performance. It is a way to motivate. It is a way to improve. That's the elicit performance of students. ഉദാഹരണത്തിന്, so teacher asks students a question, or a particular student a question, and he gives the answer. Then, as an appreciation, teacher says, "Nice job, good work," such like. So, it's a kind of feedback for the students. അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ പരീക്ഷ ഒന്നും നടന്നില്ല. ഒരു ചോദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ ചോദിച്ചു, അവർ ആൻസർ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ പറഞ്ഞില്ല. അതൊരു അസസ്മെൻ്റ് ആണ്, ഒരു ഇൻഫോർമൽ അസസ്മെൻ്റ് ആണ്. ഒരു പരീക്ഷയായിട്ടൊന്നും അല്ല നടത്തിയത്. ജസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചതിനിടയിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്നും കൂടെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി a question was asked. So the students gave the answer. So they were appreciated. So on the other hand, formal assessment is systematic and planned, constructed to give an appraisal of students' achievement. പക്ഷേ ഫോർമൽ അസസ്മെൻ്റ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സാണ്. See, for example, a test paper or semester examination is a formal way to assess, and it is also planned. Questions paper is set, time is planned, and students are well aware about that they have an exam. So it is also constructed to give an appraisal of student achievement. കുട്ടി എന്ത് നേടി, അവൻ്റെ നേട്ടത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ശരിക്കും അസസ്മെന്റ് നടത്താൻ തന്നെയാണ് ഫോർമൽ അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഫോർമൽ അസസ്മെന്റ് കഴിയുമ്പോൾ അവനറിയാം, the student knows how much is his performance, how better is his performance, or how worst is his performance, such like. I've seen one kind of division of assessment, that is formal and informal. There is another division is there, that is formative and summative assessment. അസസ്മെന്റിനെ വീണ്ടും വേറെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഫോർമാറ്റീവ്, രണ്ട് സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ്. See, examples are there. A comment, a suggestion, and attention to an error is a formative assessment. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫോർമൽ അസസ്മെന്റുകളെല്ലാം ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് ആണ്. ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകൻ നടത്തുന്ന അസസ്മെന്റുകളെല്ലാം ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റുകളാണ്. See, formative assessment evaluates in the process of students' growth, their skills and competencies. Most of the classroom assessment is formative assessment. മിക്കവാറും ക്ലാസ് റൂമിൽ നടക്കുന്ന അസസ്മെന്റുകളെല്ലാം ഫോർമേറ്റീവ്, ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന all kinds of informal assessments are formative. What is summative assessment? Summative assessment, you should know the spelling. Summative assessment aims to measure or summarize what a student has grasped, and it typically occurs at the end of the course or unit of instruction. Example, final exams and general proficiency exams. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. Summative is always semester exam. See, summative, semester and sum has close meaning. So at the end of the semester, there is an exam, that is summative assessment. What is its aim? To measure or summarize what a student has grasped,
and typically occurs at the end of the course. ഒരു കോഴ്സിന്റെ അവസാനമാണ് നടക്കുന്നത്. ഫൈനൽ എക്സാം ആണ്. And with assessment, you need to know one more term, that is continuous assessment. The examination, there can be a question, what is continuous assessment? So very easy, it's a continuous one assessment that continues throughout the teaching and learning activity. It refers to the activities required by the students during the conduct of course. It takes place within the normal teaching period and contributes to the final assessment. CA, continuous assessment. As part of particular course, you need to write an assignment. As part of the course, you need to give a presentation, seminar. All this is continuous assessment. Teacher does this uh, throughout the classroom time. Continuous assessment. See, another form of assessment is self-assessment. See, we all are supposed to do self-assessment. Students have to do self-assessment. Soya Parishodhana. Self-assessment occurs when an appraisal instrument is self-administered for the specific purpose of providing performance feedback, or diagnosis, and prescription recommendations rather than pass or fail decision. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്നെയർ കിട്ടുന്നു. ക്വസ്റ്റ്നെയറിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം തന്നെ അസസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം അതിനകത്ത് ആ അസസ്മെൻറ്റ് ഒരു തരം അസസ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ weakness, strength, such like. So it is to assess by oneself. What is the aim of it? The aim is to improve one's performance. The last kind of assessment is peer assessment. പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്, peer group. See, we can divide the classroom into a few number of groups, and within the group, one person can assess other person's performance. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പറൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ പേപ്പറും കൂടി ടീച്ചേഴ്സ് നോക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും എളുപ്പം ഈ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തൊന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആണ്, ഒരു കംഫർട്ടബിൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും. It occurs when students judge one another's work on the basis of reference criteria. ഓൾറെഡി ഒരു റെഫറൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ടീച്ചർ നൽകിയിരിക്കും. ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത്, ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ, ഇത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ റെഫറൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ. A peer assessment process needs to be taught for the students, need to be supported by opportunities to practice it. ഈ പിയർ അസസ്മെന്റ് ചുമ്മാതെ നടത്താൻ പറ്റില്ല. പിയർ അസസ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് നല്ലൊരു അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഫറൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ കൊടുക്കണം. Once they are taught how to do this, it is very good. It is a very safe environment. See, there is no tension that the teacher, an outsider, who knows everything, comes and evaluate me. No, you are evaluated by your friends. So it's a very safe environment. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപരിചിതനായ ഒരു വ്യക്തി കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക. അവർ പരസ്പരം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് സ്പീക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളപ്പം അധ്യാപകർ എന്നൊരു കുട്ടിയെടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയില്ല, ബോർഡിൽ എഴുതി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം, വേർ ഈസ് യുവർ ഹൗസ്, സച്ച് ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി പുട്ട് ഓൺ ദ ബോർഡ്, ആൻഡ് ദെൻ thereafter the whole class is divided into groups. അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ള ആൾ ചോദിക്കണം, തിരിച്ചു ആ വ്യക്തിയോട് മറ്റേ ആൾ ചോദിക്കും. സോ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ പോവാം. We are going in depth into the qualifications, the qualities of a test. ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് അതിന് വേണ്ട ചില ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആ ക്വാളിറ്റീസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. What are all the things to be considered while constructing a test? There are two basic considerations when constructing a test. They are
validity and reliability. Validity and reliability. You know the Malayalam word for valid or validity. It's valid. It's not valid. It's invalid. See, your answer is valid. Your answer is invalid. Reliable. What is the meaning of it? Malayalam meaning in that? Trustworthy. So, what is validity? Validity is commonly defined as the extent to which a test measures what it is supposed to measure and nothing else. If a test is valid, the outsider who looks at the individual score knows that it is a true reflection of the individual's skills in the area the test claims to have covered. സോ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നൊരു പാർട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ടെസ്റ്റ് ഈസ് ടു മെഷർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ലിസ്ണിംഗ് സ്കിൽ. സി ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഷുഡ് truly reflects the student's capacity, the student's competence to listen to English language. അല്ല എങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റ് വാലിഡ് അല്ല. ലിസണിങ് കോമ്പിറ്റൻസി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കൊടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരു കൂട്ടം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പക്ഷേ അത് അസസ് ചെയ്യുന്നത്, മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റി അല്ല, മറിച്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ നോളജ് ആണ്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് the test is not valid. It doesn't have validity. It lacks validity. There are three kinds of validity. Validity തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട്. First one is content validity. What is content validity? A test is said to have content validity if the items or task of which it is made up constitute a representative sample of items or tasks for the area of knowledge ability to be tested. ഉദാഹരണത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലിസണിങ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലിസണിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ അതിനകത്ത് കാണണം. ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ലിസണിങ് ഉണ്ട്? ലിസണിങ് ടു എ മൊണോലോഗ്, ലിസണിങ് ടു എ ലെക്ചർ, ലിസണിങ് ടു എ കോൺവെർസേഷൻ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സാമ്പിൾ അതിനകത്ത് കാണണം. മറിച്ച് ഒരു ലിസണിങ് ടു മൊണോലോഗ് മാത്രമായി ചുരുക്കാൻ പാടില്ല. It should cover the whole part of it. Next one is constructive validity. There should be validity in the construction of the test. A test is said to have constructive validity if the scores that a candidate gets on this relate to the same way to another test or form of assessment for the same aspect of knowledge. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലിസണിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത ഒരു ടെസ്റ്റ് ന്യായമായും ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് മറ്റ് പലയിടത്തും ലിസണിങ്ങിന് വേണ്ടി ടെസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ, ആ ടെസ്റ്റുകളുമായിട്ടൊരു നീതി പുലർത്തുന്നതായിരിക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൺസ്ട്രക്ഷനകത്തൊരു വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ല എങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റിന് കൺസ്ട്രക്ട് വാലിഡിറ്റി ഇല്ലാതാകും. Next one is predictive validity. Validity that is about prediction. What is it? A type of validity based on the degree to which a test accurately predicts future performance. That means the result of the test should clearly give an accurate description of the student's performance in the future. For example, ഈ കോളേജിൽ ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് കോച്ചിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തും. ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്താണ് നടത്തുന്നത്? ഈ വ്യക്തി ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ ജയിക്കാൻ പറ്റുമോ, പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ, അവന് താല്പര്യമുണ്ടാകുമോ, ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ശരിക്കൊരു അസസ്മെന്റ് നടത്താനാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ മറിച്ച് ഈ ടെസ്റ്റിൽ എൻട്രൻസിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി, പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള പരീക്ഷ എല്ലാം തോറ്റുപോയി. ഇറ്റ് ലാക്സ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വാലിഡിറ്റി. Validity is over. Validity is the first thing to be considered for a test. Second one is reliability. What is reliability?
Reliability refers to the consistency of a test. That is, if every time the test is administered, it will have the same outcome. But reliability does not have to do with the content of the test alone. It has to do with the marking in two ways. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കുറച്ച് സാധനമുണ്ട്. അത് വെയിറ്റ് നോക്കണം. ആദ്യമേ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ വെയിങ് മെഷീനിലോട്ട് വെച്ചു. അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നു 1 കിലോ. ഓക്കെ. കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് നിങ്ങൾ ആ വെയിങ് മെഷീനിലോട്ട് വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ 1 കിലോ 100 ഗ്രാം. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വെയിറ്റ് നോക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ 750 ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വെയിങ് മെഷീൻ ഈസ് നോട്ട് റിലയബിൾ. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവെക്കൂ. കാരണം ഈ മെഷീൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, കൊള്ളത്തില്ല. സോ ടെസ്റ്റും അതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു റിലയബിലിറ്റി വേണം. റിലയബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തു, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. ആ റിസൾട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോറാണ്. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഈ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ അതിനോടടുത്തേ റിസൾട്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ, വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റിസൾട്ട് വരാൻ പാടില്ല. വി കോൾ as റിലയബിലിറ്റി. ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവണം. കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ട് വന്ന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. അല്ല, കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ എഴുതിയപ്പം എൻ്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആയി മാർക്ക് വന്നാൽ the test is not consistency is not only with regard to the content. പരീക്ഷയുടെ ടെസ്റ്റിന്റെ കണ്ടന്റിൽ മാത്രം കൺസിസ്റ്റൻസി പോരാ, മറിച്ച് consistency also should be kept in the valuation or in the marking. For example, different examiners check the same paper. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ പേപ്പർ നോക്കി, അതിനൊരു മാർക്ക് ഇട്ടു. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു അധ്യാപിക വന്ന് ഈ പേപ്പറിന് മാർക്ക് ഇട്ടു. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരാൾ വന്ന് മാർക്ക് ഇട്ടു. ഇവരുടെ മാർക്കുകൾ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ടെസ്റ്റിനുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. See, ensuring that different writers give comparable marks to the same script. The same writers give the same marks on 2 different occasions to the same script. That is what we call reliability.